Grava daí. Boa tarde. Tudo bem? Tá ligado aqui? Tá tudo ligado. Obrigado, boa tarde. Desculpem o atraso. Eu fiz na semana passada uma coletiva em Brasília, comecei 2 minutos antes da hora, então hoje, para compensar, está começando 20 minutos depois. Oh, I'm sorry. I was saying that my first interview last week, I started 2 minutes early. Today, starting a little bit more than that late. So I'm sorry for being late, but I would just like to start with a few remarks, and then we can open. Well, so should I speak English? English, Okay, yeah, okay. So yeah, today, if I'm not mistaken, is the 3rd day of my trip here to Washington. As you know, several contacts with the U.S. government, with business people, with people from the academia, the press, all sorts of old friends and new friends here in Washington. And what I gathered from all these important meetings was first an enormous interest for what are Brazil's proposals under President Bolsonaro for our bilateral relationship with the United States, for our engagement in the region, in Latin America, and our view of the world. And not only interest, but I sense lots of affinity with the ideas we have. We try to bring a message of Brazil's total willingness to make Brazil-U.S. partnership really successful, to bring it to a different level, to bring it to the level of an alliance in many senses. We are convinced of everything that we can do together for the benefit of both countries, for the benefit of democracy and freedom across Latin America and the world, and in other areas of our engagement everywhere. So we have very ambitious views of what this new partnership should look like, and I'm pretty sure that from what I sensed, those views are to a large extent shared by most, if not all, of our American counterparts. I forgot to mention Congress as well. I think with people in Congress, both congressmen and Senate, and this is the overall picture that I'm bringing home, and that I will transmit to President Bolsonaro, is that the field is very fertile for this coming visit to the United States. I think we really can create a very important platform for a very enhanced partnership in the economic and trade field, in defense and security, and in the defense of our values across the world. So that is my main take of everything that I heard and that I said during these days, and I would like to open for your questions. Okay, we will do that first in English, then in Portuguese, okay? We'll start with the Wall Street Journal, please. Jessica. Desculpe, posso pedir favor, senhor? Desculpe. Nós estamos no fechamento do Jornal Nacional. Eu gostaria de fazer uma pergunta em português. Perdão. Ministro, 2 itens sobre Venezuela. Obrigado. Muito obrigado. 2 itens sobre Venezuela. Acabou de acontecer já, no Uruguai, uma reunião com países da América do Sul e uma representante da Europa, sem a presença de um representante do governo provisório de Juan Guaidó. Eu gostaria de ter a sua análise sobre isso. O segundo item é o seguinte: a estrada entre a Colômbia e a Venezuela para o envio de ajuda humanitária foi bloqueada. A ajuda humanitária poderá ser enviada à Venezuela através de Roraima? Certo. Em relação à reunião em Montevidéu, essa iniciativa não nos parece que seja muito útil nem muito produtiva. É uma iniciativa que parte do pressuposto de uma igualdade de condições entre o governo legítimo do presidente Guaidó e a ditadura de Maduro. Nós achamos que isso não é um ponto de partida. É uma iniciativa que, a exemplo de iniciativas no passado, por mais bem intencionada que possa ser, terá
se prosperar, como resultado apenas retardar o fim do regime ditatorial, dar espaço de respiração a Nicolás Maduro e seu grupo e criar uma dúvida sobre a evolução do processo democrático. Então nós achamos que não é por aí, que o caminho em frente é através do reconhecimento pleno da única autoridade legítima hoje na Venezuela, constitucional, que é o governo do presidente Juan Guaidó, com todo o apoio internacional, e que esse governo seja o responsável por discutir eventuais condições para a saída definitiva de Nicolás Maduro, que não é mais uma parte legítima em nenhum diálogo, que é considerado pelas autoridades constitucionais da Venezuela um usurpador. Então, a iniciativa de Montevidéu parte das premissas erradas e não trará os resultados que todos esperamos, que são a volta da democracia na Venezuela. Ela apenas serviria para retardar esse processo, portanto, nós não consideramos que seja uma iniciativa válida. Em relação à ajuda humanitária, realmente é lamentável que haja havido esse bloqueio do acesso da ajuda humanitária, que o povo venezuelano tanto precisa, e só temos a esperar que isso seja revertido pelas próprias forças venezuelanas que, de alguma maneira, tomaram essa atitude completamente desumana, e que seja facilitado e facultado o acesso do povo venezuelano àquilo que ele tanto necessita. Okay, so back to the order. The Wall Street Journal. Jessica, please. Hello, thank you for doing this. I know that you already asked the question about opening up the route of delivering aid to Venezuela, but this is really a priority for the US at the moment. Yes. And I'm sure it's been subject of your talks with all the different members of the government. So I was wondering if you could tell us a little bit more, what are your objections to helping with this, and what could the US do to maybe how you could work with the US in other ways to do this? And also if you could talk about more generally how you see the situation in Venezuela playing out. Regarding the humanitarian aid, there are two questions. One is getting the aid to the border, and the other is to getting the aid into Venezuela. And we're talking about that, how Brazil could help in both ways. In our case, there are some logistics challenges to taking this to the border, and also we have to discuss what to do. For example, after this attitude of some Venezuelan forces to block roads that would through which the aid would be delivered. So the one is a logistics question. The other is more of a political question, of course, which would require contacts with Venezuelan sectors in order to allow the aid in, which of course is what everyone wants. As I said, I hope this can be reverted. We are seeing more and more momentum in favor of the democratic transition in Venezuela, international support, and the perception, the conviction that there's no way back towards anything that was before, and that it is a question of time when a new democratic regime will be established. So the difficulties that are there, the delay in, for example, for the military to transfer allegiance to the legitimate government, should not make us forget the enormous progress that has been made in the last 6 weeks since the beginning of January, with the creation of and the establishment of an interim government, which is a legitimate government recognized by the legitimate Supreme Court of Venezuela, with overwhelming support of the Venezuelan people. So this is the background. So the difficulties that have emerged, they should concern us, but should not make us forget all the progress that has been made, and should not make us doubt for 1 second that we have to push ahead for democracy in Venezuela. So now to Christina, Breitbart News. Oh, great. Thank you, Mr. Minister, for doing this.
wanted to ask, do you fear that there could be some sort of military confrontation? Has the U.S. talked about sending troops, more troops to the region? And is there a plan to help Guaido take control of the military? Thank you. Thank you. No, we didn't have any talks about any sort of military option. We really think the democratic process can and will go forward through political, diplomatic means, efforts of the international community, and especially efforts of Venezuelans themselves. So this is what we're aiming for, to help the Guaido government to feel supported, to feel that they are the only option for the international community, and from there to build a position of strength to talk with the military and to gain their support. So I think that's our main task now from the international community. Sometimes a little bit frustrating because we would like to do more quickly, but I think we're already doing really a lot in that very strong, very clear support for Guaido and his regime, and they have a position of strength, I would say. Of course, if you look at the situation from the point of view of the military, are still not with them, but they have the moral superiority. That's very clear, and that's what matters, I think, at the end of the day. Okay, Bloomberg, Anna. Thank you, Minister. I would like to ask about Maduro's assets in Brazil and what is being done to either allow him to withdraw those assets or block them as they've been blocked in other countries. Thank you. Yeah, we still don't have that identified. That should be part of the interagency process that we have started in Brazil, which has to do with those financial questions, like those, question of humanitarian aid, other aspects of the problem. So first to identify and then to see what to do with that sort of issue. So this is part of the ongoing coordination process between our foreign ministry and other agencies in Brazil. Ok, vamos passar para o português agora com o Estado de São Paulo. No one in English, please. Okay. More in English, okay? Or we go back to English? Yes, we can go afterwards to English, okay? Let's switch to Portuguese for a little bit. Estado de São Paulo. O ministro mencionou que estão estudando a logística para ajudar na chegada de ajuda humanitária na Venezuela. Queria perguntar que tipo de detalhe que o senhor pode dar, como que o Brasil pretende ajudar, alimentos, são medicamentos, e quais passos já estão articuladas, se já estão, para discutir essa logística? Quais são os ministérios envolvidos? Certo. Bem, qualquer ajuda certamente terá foco em alimentos e medicamentos, certamente. Há várias maneiras, há vários processos pelos quais você pode fazer isso. Queremos privilegiar muito, por exemplo, a ajuda através de organismos internacionais que estão preparados, que têm a capacidade, uma capacidade muito boa para fazer isso. Isso faz parte desse processo que envolve certamente, né, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça certamente está envolvido também por vários aspectos, coordenado pela Casa Civil. Né? Não sei se me falha algum órgão que está presente, mas todo esse espectro de órgãos que estão envolvidos fazem parte do processo. De novo, como eu falei, é um pouco às vezes frustrante. A gente gostaria de que já estivesse entrando a ajuda humanitária para ajudar os nossos irmãos venezuelanos num momento tão difícil, tão dramático, né? Mas, claro, há toda uma série de desafios que a gente espera que sejam superados. Mas isso claramente, isso aqui claramente em todos os contatos aqui, é percebido por todos que estão pensando em Venezuela como uma prioridade, a questão da ajuda humanitária, e o Brasil tem uma responsabilidade certamente muito grande como país vizinho em ser parte desse processo. Essas pastas já foram acionadas ou ainda serão? Sim, não, já estão acionadas dentro desse grupo que ainda, enfim, está começando a funcionar, sob coordenação da Casa Civil. O Globo. Boa tarde, ministro. Paola, do Globo. Ministro, eu queria saber se o senhor poderia informar a data da viagem do
presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. E também, se o senhor poderia fazer um balanço de como foi essa viagem e do que o senhor vai levar dessa viagem para ser uma prioridade que será discutida durante a viagem. Perfeito. A data praticamente certa, mas eu ainda não gostei de dizer exatamente a data, mas serão datas na metade de março, né? No começo da segunda metade de março. São datas que nós estamos praticamente fechados. Uma visita que o presidente Bolsonaro, como todos sabem, desde o começo quis dar a ela uma grande prioridade. Enfim, eu levo para Brasília uma percepção, como eu dizia no começo, extremamente positiva sobre a percepção que o governo americano tem do novo governo brasileiro como um parceiro essencial e a percepção deles de que nós queremos realmente muito a sério uma parceria nova, num novo patamar com os Estados Unidos, né? Isso desenho geral. E dentro desse desenho, claro, começando a falar de iniciativas específicas, precisamos que faltam várias coisas que podem já estão sendo trabalhadas para que sejam resultados específicos da visita. Mas, de um modo geral, a ideia que nós estamos trabalhando é que a visita tenha um aspecto de uma visão geral da nova relação Brasil-Estados Unidos, que ela tenha vários resultados concretos, específicos, tanto em área econômica, quanto de segurança, quanto de defesa, etc., e que ela aponte o caminho para frente em outras áreas. Claro que não vai dar para fazer tudo na primeira visita, mas que ela tenha um mapa do caminho para implementar essa visão que nós queremos trazer. Então, acho que esse será mais ou menos o desenho dessa visita. Em português? Eu gostaria de perguntar se vai ser uma visita de Estado ou uma visita de trabalho. Certo. Não, isso ainda não está definido, quer dizer, tem algumas diferenças em termos de protocolo, né? Mas isso ainda, assim como a data 100% fechada, já estamos praticamente fechados, também o formato é algo que ainda vamos falar. Mas a diferença eu acho que é mais realmente de alguns aspectos de protocolo do que os aspectos de conteúdo. Em termos de conteúdo, eu acho que há uma convicção das duas partes de que será certamente uma visita marcante, uma visita que crie realmente uma plataforma de uma relação muito mais profunda, muito mais produtiva Brasil e Estados Unidos. So, some more questions in English. Franco, McCarthy, please. Thanks so much for doing this. You mentioned earlier that the government still supports a democratic solution. Does that mean that the government just finds helpful or unhelpful the Trump administration's rhetoric or option of using military force? And if I could, a second question about Cuba, do you agree with the Trump administration's opinion that the Cuban government has a crucial role in maintaining Maduro or keeping him in power? Yes. Starting with the second part, yes, we totally agree that Cuba has a role, an unfortunate role in keeping Maduro's dictatorship in power, and that is part of the problem that has to be addressed. Probably Maduro would no longer be in power if it was not supported by Cuban forces in Venezuela. So this is a big part of the problem. It's very unfortunate that Cuba is supporting such a regime. Now, regarding those remarks, I mean, we don't consider any sort of military option for dealing with it. We're convinced that Brazil is convinced that through political diplomatic means we can really foster a process that is already underway, by the way, through those means that can ultimately lead to a democratic solution. So I don't know if it's helpful or unhelpful. I wouldn't like to come into that. I mean, it's those remarks that the U.S. government has made, but with them we share the. I'm pretty sure that the perception that political means are what is driving the situation forward, and that we can totally go forward using those diplomatic means. Associated Press. Thank you. Good afternoon. Thank you, Minister, for your time. I would like to ask you, of course, about Venezuela. I understand
the resettlement program helps less than 10% of Venezuelans living in Brazil right now. Could you please talk a little bit about plans to expand the number of Venezuelans that are benefit with this resettlement program? And also, I would like to ask, you talked earlier about the Venezuelan military blocking border roads on the Colombian side. What would be the Brazilian response if Venezuelan military does a similar blocking on the Brazilian side? Thank you. Thank you. On the resettlement, it's true, it still doesn't cover a lot of the migrants and refugees from Venezuela in Brazil. It's a complex process that requires finding places for them to establish themselves. The idea is to have more resettlement to ease the burden on the state of Roraima and their public services. This is a slow process by definition that is going on and should continue to go on. Venezuelans are evidently very welcome in Brazil, those who are running away from that terrible regime. We are doing for some time now everything we can to give them the best conditions to stay in Brazil. But it's a big challenge, and part of the challenge is the slow nature of the resettlement process. But we, at the same time, we also see that besides doing everything we can for those migrants to be welcome in Brazil, what we can do for them is to let their country recover freedom, and let them recover their country for them, so that if they want to go back, they can go back to a new Venezuela, to a free Venezuela. So we have to work both ways, aid for the migrants in Brazil, but also what we're doing, very strong support for democracy in the country. And as for the blocking of the roads, I hope this is not a situation that goes on in the border with Colombia, and that this would not happen in Brazil the moment we need to get the aid in. Maybe it's a wild hope, but I do hope that this will be overcome and that people will come to their senses and not block that anymore. As we had until January the 1st, we had the wild hope that something like what's happening now would happen in terms of a new interim government. No one would believe, and it came to pass. So now I think it's not totally far-fetched to hope for that sort of positive evolution, and for let's say ethical imperatives to take hold and allow people to allow aid in the country. Okay, press. I would like to know if you could tell us when Brazil is planning on moving its embassy in Israel to Jerusalem. Thank you. Yeah, the possibility of moving the embassy to Jerusalem is something under consideration. We are studying all its implications, several aspects. If we do take that decision, we want it to be perceived as something that is, of course, positive for Brazil-Israel relations, but is also positive and definitely not negative to our relations with Israel's neighbors, with the Arab world, with the Muslim world as a whole. So this requires time, requires dialogue to explain, if this is the case, that sort of move. So if that decision is taken, we'll do everything to show that it's something that should contribute to our insertion in the region in a peaceful way, and that we would like to contribute to peace and stability in the region. F in English. Thank you, Beatriz, con la agencia F. I wanted to ask you about the Embassy of the United States in Colombia has confirmed today that the humanitarian aid has already arrived to Colombia. Do you know if that U.S. assistance has already arrived to Brazil? And do you know when it will arrive? Thank you. Yeah, we're still in talks about that, how that aid could, if this is the case, come through
to Brazil. This is not still 100% sure how to do it or exactly when to do it. Of course, there's an enormous sense of urgency regarding everything that is related to humanitarian aid. And if Brazil is an option, we have to consider how to get international aid, not only U.S. aid, into Venezuela from Brazil. But again, this is part of our interagency process in Brazil to organize that. I do hope that in the next few days we'll have things solved, and one way or another, Venezuelans start receiving aid from whoever wants to give that aid, United States, Brazil, whoever else. In English, PBS? Yes. Thank you. Hi, it's Christina Romano from PBS. I believe you may have answered this question already in Portuguese, but in English. Is there an exact date for President Bolsonaro's visit to the U.S., and what will that visit entail? Good. As I said, we almost settled on a date in the beginning of the second half of March. I think it should be announced officially very soon. The visit should, in our view, entail first a new vision for Brazil-U.S. partnership on a very different, much deeper level, encompassing several aspects in the economic field, in defense and security, in the field of defense of our shared values across the world. So a common vision, we should have a set of very concrete and important instruments to be announced during the visit, and hopefully in all those areas. And we should have something that points to a way ahead to go deeper in all those areas in the near future. So we're working more or less with those three dimensions: a vision, concrete instruments, and a working plan for the future. Any more questions in English? One more? Okay. Yeah, thank you, sir. Yes. You mentioned a new, closer relationship with the United States. Are we talking about a comprehensive free trade agreement? Is that anywhere in the near future? Oh, and has anybody asked you during your trip to stop selling soybeans to China? Trade being such an important part of Brazil-U.S. relations, we expect that any sort of package of meaningful measures that we would like to take under this new vision would have a strong trade component, not necessarily a free trade agreement, but maybe more than one instrument that would facilitate trade and open trade. That's also part of Brazilian government's program, a more open, more competitive economy. So this would totally be inside our priorities. So we should expect something very meaningful on trade to be announced during the visit. And we didn't talk about selling soybeans to China. We did talk about the common interests that Brazil and the United States agricultural sector shares in many ways. Of course, we're competitors in many ways as well, but we did, with different interlocutors, we have commented on the fact that we have probably the two strongest agricultural sectors in the world, and we should talk about that and make that something that is good for the relationship. Thank you, sir. Vamos terminar em português, então, com a RFI, que não fez nenhum. Boa tarde, ministro. Obrigada. Obrigada. Oi, boa tarde, obrigada. Natália Watkins, RFI Brasil. O senhor estava falando sobre a... Tá ruim. Você está me ouvindo, né? O senhor está falando sobre a recepção calorosa e sobre as afinidades que encontrou nas suas reuniões aqui nos Estados Unidos. Gostaria de ter um balanço um pouco mais detalhado de onde essas afinidades foram mais encontradas, onde que o senhor se surpreendeu ou não esperava ter sido tão bem recebido e foi, enfim, um pouco mais de detalhes sobre como que essa afinidade apareceu nesses encontros. Interessante. Bom,
de uma maneira muito clara em toda a agenda de defesa da liberdade e da democracia, né? Não apenas no tema da Venezuela. Eu acho que nós temos claramente entre os dois governos uma visão muito clara de que temos uma responsabilidade comum, como duas enormes nações democráticas, de defender a democracia, os valores da liberdade através do mundo, né? Isso tem a ver, claro, com a promoção da democracia na Venezuela, mas tem também a ver com toda uma agenda que nós queremos desenvolver em outros fóruns, em termos de, por exemplo, liberdade na internet, que é um tema no qual eu já falei, inclusive nas reuniões de OMC, das quais eu já participei, que é algo que interessa muito, acho, também ao governo americano, liberdade na internet como uma coisa fundamental hoje para promover a liberdade ao redor do mundo, já que a comunicação e a interação das pessoas depende tanto disso. Promover, por exemplo, liberdade religiosa, que é uma coisa que sabemos que é importante para o governo americano, que é importante para nós também, e toda uma agenda de liberdades fundamentais em vários fóruns. Eu acho que também, acho que nada me surpreendeu, porque realmente a gente já tinha uma noção de quanto nós temos ideias compatíveis sobre os grandes temas da atualidade. Uma outra área muito importante é toda a questão da interação econômica, onde acho que está ficando claro que é preciso dar um salto qualitativo na relação Brasil-Estados Unidos e trabalhar rumo a uma interconexão maior das duas economias, algo que vai além simplesmente de acesso a mercados para produtos X, Y, Z, algo que vai realmente ter uma visão estratégica de interconexão, do qual um símbolo, por exemplo, é a recente fusão Embraer-Boeing, né? Eu acho que é uma história de sucesso de como pode haver uma integração econômica que vai além da questão comercial do dia a dia, que tem uma visão estratégica, né? Isso é algo que pode se apontar no futuro, né? Algo também eu acho muito interessante é a visão de que na área de defesa e segurança nós temos muitos interesses comuns, como já sabíamos, assim, já existe toda uma interação, mas que podemos trabalhar isso de uma maneira com mais ênfase, também com uma visão estratégica, tanto na parte de combate ao crime organizado, por exemplo, quanto na área de capacitação militar. Enfim, né, o Brasil tem um enorme interesse nessa área, e os Estados Unidos é um parceiro, evidentemente, natural nessa área. Então, acho que é toda uma série de áreas onde nós identificamos interesse comum, vontade de trabalhar em comum e uma visão muito ambiciosa, muito proativa do que pode ser feito. Uma pergunta final aqui da Rede Globo, que eu queria fazer uma pergunta. E depois da agenda do ministro, eu vou pedir a compreensão de todos para que seja a última pergunta. O senhor chega a Brasília e na segunda-feira o senhor vai ter um embaixador e uma embaixadora da Venezuela. O embaixador do regime de Maduro e a embaixadora que o senhor já reconheceu do regime do Juan Guaidó. Como é que vai ser resolvida essa circunstância? Nosso diálogo é com a representante do presidente interino, Juan Guaidó. A presença dela em Brasília, tenho certeza, vai ser extremamente útil para que ela traga a mensagem do governo Guaidó, para que traga informações sobre a situação real na Venezuela, para que dialogue com vários setores da sociedade brasileira, do governo brasileiro, para que tenha a oportunidade de se conhecer diretamente, a partir de uma pessoa envolvida e que conhece a realidade, quais são os fatos que representa de dramático para os venezuelanos a permanência de alguns elementos de poder nas mãos de Maduro. Então isso vai ser essencial. O nosso diálogo é com ela, porque, enfim, representantes do governo Maduro no momento não tem nada a aportar, porque nós queremos saber justamente qual é a visão real, e eles não têm condições de dar, eu tenho certeza, nada que não seja a visão oficial desse regime, que nós já sabemos que é uma coleção de mentiras, de irrealidades, e que não tem utilidade nenhuma. Uma última.
Pode? Só complementando o que o senhor estava respondendo anteriormente sobre a relação com os Estados Unidos. A relação entre Brasil e Estados Unidos ela vem amadurecendo ao longo dos anos. Outros governos ensaiaram uma aproximação mais forte, uma lua de mel nesse início de governo com os Estados Unidos. O que é diferente dessa vez? Uma coisa que é diferente, eu acho que o Brasil não tem, nesse momento, não tem medo de se relacionar com os Estados Unidos de igual para igual. Acho que em outros momentos havia um certo ranço pelo qual se temia que uma relação mais profunda com os Estados Unidos seria uma relação de algum tipo de subserviência ou de alinhamento automático. Nós não temos problema nenhum, nós temos a noção da nossa força, da nossa capacidade e concebemos que a relação com os Estados Unidos é uma relação que pode ser uma relação de igual para igual e que beneficie profundamente o Brasil em todas as áreas. Então, acho que isso talvez seja a principal diferença, quer dizer, a ideia de que nós não temos nada a temer dessa relação em termos de ser uma relação assimétrica, não, achamos que pode ser uma relação simétrica, porque nós nos vemos como um país que pode ter uma voz própria no mundo, diferentemente, eu acho, de outros momentos em que o Brasil não acreditava em si mesmo, então não acreditava também na relação com os Estados Unidos. Hoje que o Brasil acredita em si mesmo, nós temos uma condição muito melhor para ter uma projeção dos nossos interesses em conjunto com os Estados Unidos. Bem? Como é que nós estamos? Mais uma. One more in English, so. The Miami Herald. In all good tradition, I'll make it a multi-part question. Can you give some details about Marco Rubio and your discussions today? Brazil and Venezuela are big, very frequent visitors to Brazilians and Venezuelans in Miami, a lot of investment. How about that? Can you characterize Russia's role in this, given that oil is a big play that's going on in Venezuela as well? And lastly, are you actively looking for countries to take Maduro? Yes, regarding my conversation with Senator Rubio, it was extremely useful. Senator Rubio really has a very deep, very knowledgeable view of Brazil. He clearly understands what Brazil under President Bolsonaro means for the world, what we can do together. I'm pretty sure he's going to be an extremely important partner for this new agenda that we want to develop with the United States. Regarding you asked, one was Russia. Russia, okay, yeah. How would you characterize the help for the obstructionists? And are you working to find some Maduro? Yeah, well, we do hope that Russia, among other countries few countries that still support Maduro, will realize what is the situation in Venezuela, that there is no hope for the Venezuelan people outside of a democratic transition, and that anything that gives one more day for Maduro means more suffering, means more starvation, more lack of services, and more desperation for Venezuelans. So we do hope that Russia and any other country can see that very moving human reality that exists in Venezuela and that can adapt their policies to that. And no, Brazil directly, we're not in any conversation regarding where Maduro could go. I hope these conversations are underway and that a suitable place can be found for him. One follow-up on the ambassador, Minister, on the ambassador, follow to Fernando's question. Will Brazil ask the ambassador designated by Maduro to leave Brazil, and so the ambassador designated by Guaido can stay in Brazil? No, we're not thinking about that. We're going to have, as I said, our interaction with the representative of the legitimate president of Juan Guaido. They have diplomats there. We hope that they would rally to the legitimate representative if they also have that the best for their country in mind. That may be another wild hope that I would have. But both can stay. If Brazil would have objection that both stay in Brazil. At the moment, we're not thinking about expelling anyone. I mean, but our interaction will be definitely with the representative of the regime, of the interim government. Ministro, o senhor acha que a saúde do presidente Bolsonaro pode atrasar a visita aos Estados Unidos? Olha, espero que não. Enfim, isso é um tema que, provavelmente, não estou
suficientemente informado, enfim, eu sei pelos boletins médicos, mas o presidente evidentemente quer vir, né, aos Estados Unidos. Eu não teria como avaliar isso agora. Isso evidentemente será uma avaliação médica. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Yeah, you too, Carlos.